Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida loo isticmaalo secure folder. Secure folder waa app ka tirsan taleefanka Samsung-ka ama taleefanada Samsung-ka ah sida saxda ah taleefanada Samsung-ka ayuu ku jiraa oo Android-ka ah. Wuxuuna ka tirsan yahay sad app-ka ku dhex yaala icons-yada oo ka tirsan yahay ku dhex yaala desktop-ka ama shashada screen-ka. Markaad soo gashid ma soo bilaawid marka aad soo tirahdid start iyo next kadib wuxuu ku leeyahay markaa Samsung account ku xir. Samsung account-na cashar aan ka diyaariyay oo hore sida loo samaysto waad heli kartaa. Samsung account-ka marka aad ku xirtid confirm dhahdid wuxuu ku leeyahay marka log u sameey. Log marka laba mar ku celisid oo samaysid marka xoogaa yar marka wuxuu ku siinaya 10 second camal ah ayuu creating sameynaa. Creating markuu sameeyo aniga hadda waan iska jaray creating waa gudbay marka hadda process-kan marka uu dhameeyo hadda wuu ii samaysan yahay secure folder-ki waana ku soo xiray Samsung account-ka. Qaybta marka log looga xiro iyo qayb adabis ah iyo qaybta files-ka laga soo geliyo iyo qayb edit app ah intaan oo dhan meesha ku jiraana waad ku xiran kartaa waxyaabo ka mid ah. Marka hadda app oo kale application desktop-ka noo yaala ama icons-ka noo saarnaa screen-ka markaan soo gelinayno secure folder-ka sideen u soo gelinaynaa. Bal hadda aan soo qaado 3 application. Waxaan ka bilaabaa predictable kadib waxaan soo qaadaa application-kan kale playback waxaan ku daraa application-kan lagu magacaabo Skype. 3dan application markaan add soo dhaho waxay soo gelayaan secure folder. Secure folder markay soo galaan marka waxaa hadda marka kugu jiro meeshaan marka 3 application oo aad soo gashatay. Secure folder waxyaabo kale la soo gelin karo waxaa ka mid ah sawirradoo kale application-nadoo kale waxyaabo badan soo gashan kartaa sida documents-ka iyo maqal muuqaal wax walba soo gashan kartaa marka. Marka hadda waxaa muhiim marka inaan sameyno backup horta wuu leeyahay. Backup-kana waa muhiim in aad ku xirtid Samsung account. adoo Samsung account ku xirnayn backup-kan ma helaysid. Kasoo qabo sawiraad soo gashatay backup ahaan u soo ceshtartaa ma helaysid. Marka meesha auto scan-kan waxaa dhahanaysaa on kadib waxaa leedahay add account. Add account-ka marka waxaad gelinaysaa Samsung account ka sii dooranaysaa. Samsung account markaa gashid hadda marka wuxuu ku leeyahay geli Samsung account-kaaga ama mid cusub sameey. Hadaa mid cusub sameysanaysid waa ka sameysan kartaa. Haddii kalena sign in aan leedahay aniga hadda wuu ii samaysan yahay sign in aan leeyahay haddaan gelinaa marka. Samsung account-kana wax weyn ma ahan waa Gmail-kaagii oo aad Samsung account ahaan u sii isticmaashay. Fitaxta markaan geliyo password-kana aan geliyo hadda password-kin waan geliyay. Processing-kana marka gudbaa. Hadda marka wuxuu i dhihi rabaa ku soo dhawow Samsung account-kaaga. Waan ku dhawahay. Hadda ujeeda Cabdifatax Cabdirashiid oo isoo kacay oo loogada saaran tahay Wantage Media. Kadib waxaan leenahay marka dhan sign in ayuu idhahay oo waa ku xiran yahay Samsung account-ka wuu ku xiran yahay. Haddana backup waa leedahay waaye. Xilli walba oo automatically ayuu kuugu furan yahay. Sawirkii aad soo gelisaa si automatic wuxuu ugu dirahayaa Samsung account-kaaga oo ah account-ka xaggaaga samaysan. Si direct xagga u galaa hadhowtina backup ayaad ka samaysan kartaa. Markaan 3 dhibco soo doorano aan galno customize icons marka secure folder-kan wuxuu u yaalaa qaab hadda waxaa ku qoran secure folder magaca inaad ka bedeshaa laga rabo. Hadda bal magacaan ka tiraa waxaan ku qoraa Fitax Taj kadibna waxaan sameynaa marka icons-ka ilaa in lagaa aqoonsanin markaa u baahantahay oo kale si aan lagaaga aqoonsan waa inaad marka ka bedeshaa icons-ka frame-kiisa qaabka uu yaalo waad ka bedelin kartaa magacana waa ka bedelinaa. Hadhowtii ma loo maleynayo secure folder-ki waa la iska ag maraa. markaan hadda waxaan u dooranaa marka magaca xarafka uu ka bilaabanayana
waa u samaysan kartaa oo naqshad ahaan uu noqona iconiska. Okay, marka basaas F-ta hadda xarafka ugu horeyso apply leh. Apply markaa tiraahdo marka hadda marka waxaan sameynaa marka sidii hadda applicationna waa soo gelisay. Hadda bal fiiri sida uu yahay. Waad u jeedaa marka hadda sida uu noqday Fitaax Touch F-ta ayuu ka qaatay. Okay, marka hadda gudaha usoo galno wuxuu leeyahay marka keep your secure folder files safe. Filesyada marka wixii oo fileskaga ama folderadaada save gareyso. Folderadan marka backup hadda markaan calculating-kan uu sameynayo cloud usage-kan wuxuu sameynaa marka inuu ku sameeyo backup kaas oo geliyo. Backup kaasna sheegaas uu ku galay. Hadda backup waxaa ugu jirta 6 GB 32 MB 15 GB ayuu nagu siiyay oo free ah. 42% hadda wax ku shubtay aniga wax iigu jiraan. Hadhowta marka kasoo baxaysidna waxaa leedahay meesha qaybta restore ku qornayd ay restore soo leedahay oo dib uu kugu soo laabanaa. Okay, hadda markaan gallery oo kala galo oo sawir kale aan soo gelinayo saddexdan sawiran aan calaamadeyna. Okay, saddexdan sawir marka dib waxaa leedahay marka saddexdaas dhibcood is dul saaran kadib waxaa leedahay move to Fitaax Touch. Magacii markaas ku qoratay ama secure folder kugu qoran yahay sida uu soo move gareynaysaa si direct marka gallery way ka soo baxayaan si direct waxay u imaanayaan marka secure folder-ka. Okay, gallery-giisa hadda fiirino. Okay, hadda way ku jiraan u jeedaa marka saddexdii sawir aan soo gelinay meesha way ku jiraan. Marka hadda swap-kan oo ku dhahayaan dhinaca midig u jeedid waxa ku soo baxay on sawiradii oo listi ah. Okay, hadda marka application-nadan sida uga saari karta application-nadan marka. Okay, hadda kale waxaan ku soo dari karnaa marka add file marka dooratid waxaa soo gelin kartaa marka maqal oo kale. Hadda maqalkan oo kale the horizon-kan aan soo gelinaa mp3 waa maqal waaye. Marka maqalka wuxuu ku leeyahay marka copy man ku dhahaa mise sidiisna move soo dhahaa copy ii dhaha leedahay. wuxuuna ku haraa maxaa la dhahaa storage-kaaga wuu ku haraa wuxuuna soo galaa secure folder-kan wuu ku soo galaa. Document-na sidoo kale waa soo gelin kartaa adoo add file taabanaya kadibna document-ka soo dooranaya kadibna dhan dhahaya asagoo isna sidoo kale just ku weydiinaya inaad copy dhahdid ama inaad dhahdid move. Okay, copy hadaad dhahdid wuuna ku copy gareyn karaa. Inta markuu ku sameeyo contacts-ka kalena contacts-yada oo ku save gareysan kartaa adiga oo ku save gareysanaya contacts-yada markaas wuxuuna sameynaa inuu contacts-kaas ku hayo backup-na ay ku lahaadaan contacts-ka ku save gareysatid wuuna ku heynaa lambaradaas. Okay, hadda marka application-yadan kale u baahanahay inaan delete remove gareeyo marka wada qabatid wada highlight saartid toos ayay meesha uga baxayaan oo waxay tagayaan iconiska desktop-ka saaran. Kadib marka u baahatidna dib ayaa uga soo celin kartaa adiga oo soo dhahaya add. Hadda way soo galeen. Haddana waxaan sameynaynaa saddexda application oo aan soo wada geliyay aan ka wada saaro oo ah Skype-ga iyo periodic table-ka iyo playback-ga. Saddexdabana waan hidden ayaan dhahay oo waan ka wada saaray. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waa channel-ka Wantage Media ku soo dhawaada in badan.